So we're having some of the examples. We're having kwa mfano hapa, you have a ring of radius r na weight h is lying on a liquid surface. If the surface tension of the liquid is T, what is the minimum force required to be applied in order to lift the ring up? So you know, if you are having the surface, okay, and you are having the ring, okay, so hiyo ndo surface na mna ring hapo. So minimum force required to be applied to lift. Kwa kuna force ya lift, kumbuka inabidi overcome force ya surface tension plus the weight. Okay, so when we lift the ring, its own weight is pointing downwards. Also, the force due to surface tension points in the direction opposite to the motion, therefore ni downward. Kwa sababu surface tension inakosa kama friction fulani, kwa sababu inazuia usilift. Hence the minimum force required to lift is sana F, which is equal to W plus force ya surface tension. Sasa force ya surface tension tumesema kwamba ni sana surface tension, force ya surface tension ni sawa na surface tension times effective length. Okay, times effective length. So the effective length depends on how many sides of the body are in contact with the wire, kama ambavyo nimetoka kusema hapo. Okay, so we have surface tension T ndio hii hapo times the effective length. Kwa tunajua hiyo ni wire ambao uko ni ring, ni circle. Kwa length yake ndio perimeter ya wire ambao ni 2 pi r. Lakini kumbuka unapokuwa na ring, maana yake huko nje kuna maji na huko ndani kuna maji. So two surfaces of this ring ziko in contact na air. Kuna film mbili, film ya nje na film iliyokuwa attracted ndani. So it means the length multiplied by 2. So that we have surface tension force ni sawa na tension times 4 pi r. So hii hapo ukijumlisha na weight tunapata minimum force required to lift it. Okay? So ilikuwa ni kuchangamsha kidogo akili. So kwa mfano hapa we have a length of the needle floating on the water ni hapo. The minimum force in addition to its weight needed to lift the needle above the surface of water will be what? Kwa tuna vile kwamba kama una needle, it means force yako unataka kulift inabidi overcome surface tension. Okay, lakini kumbuka wamesema in addition to the weight, so weight inabidi uitoe. Okay, kwa ukiambiwa the minimum force in addition to the weight, maana yake kwamba si force ya lifting ni sawa na force ya surface tension plus weight. So wakikwambia the minimum force in addition to its weight, maana yake force nyingine ambayo utaiongezea apart from weight ili kutengeneza lift force, ndio maana yake. Kwa swali likisema addition to its weight, minimum force in addition to its weight, maana yake ni force ya surface tension ambayo utaiongezea kwenye weight ili kupata lifting force. Kwa maana yake wanatafuta force ya surface tension. Force ya surface tension ni sawa na surface tension times effective length. So effective length for this case, kama hii ni surface, needle imekaa hapo, it means effective length kutakuwa na this side ya needle na this side ya needle, kutakuwa na film ya water. Okay, so it means the length ya needle tuta multiply by 2, na ndio maana hapo unaona surface tension ni sawa na 2 times surface tension times the length, and you get your answer. Here you have a ring glass is cut from a tube. Okay, 7.4 internal diameter, 7.8 external diameter. So suppose this is the surface. So we have a tube ambayo ina internal diameter and external diameter. Okay, so we have this and we have this. So we can call this external diameter kutoka center mpaka mwisho nje. Now we have RI, which is the internal diameter. Okay, this ring, its lower side manake inakuja towards your face. Kwa unavyoangalia inakuja towards your face. The lower side ndio imetumbukizwa kwenye maji.
is suspended from one arm of a bar so that the lower edge is just immersed, okay, in a vessel of water. So it is found that an additional weight of 362 must be placed on the other scale pan to compensate. So anachomaanisha ni kwamba nichore vizuri, nataka nikuchore vizuri. So maybe we draw here. So tunajua mzani huku na huku. So hapa ndo tuna ndoo yetu na maji. So tuna hii tube, okay, imeshikiliwa na one side ya mzani. So hapa maanake kuna surface tension force na ivuta chini plus the weight, okay. So hapa anakuambia ikiwa hivi maanake huu mzani utashuka chini, so inabidi kuweka mass huku ili balance hiyo. Kwa ukiweka mass huku maanake inainyanyua huku, kwa ndo inakuwa kama lift force. Kwa lift force inakuwa weight ya kwenye other side ya mzani. Hapo umenielewa? So wanaposema kwamba additional weight hii hapa imewekwa, hii ndio lift force, okay. So the question is calculate the surface tension. So we know kwamba lift force ni sawa na weight plus the force due to surface tension, okay. So basically kwa cases kama hizi ambazo haupewi weight ya, kwa mfano hapa haujapewa weight ya hii glass ring, so you can neglect it. In fact, surface tension works best for those materials ambazo zina very small masses. So most of the times, mara nyingi kwenye maswali mengi usipopewa weight ya body, you can just neglect it, okay. Just ignore it, the effect of the weight of the body itself, unless umepewa. Kwa mfano kwenye hili swali amekwambia kuna weight ya body ambayo you need to consider kwa sababu amekupa cases ambazo kwa mfano hapo hujapewa, ndio maana ameuliza kwamba minimum force in addition to its weight, na mara nyingi is the minimum force in addition to its weight wanaokuwa wanaizungumzia kwenye maswali mengi, so that you neglect the weight. Ila ukipewa the weight hakikisha unaiongeza kwenye formula. So the weight inakuwa ni sawa na mg. Kumbuka ndo lift force tumesema ni weight ya kwenye ule upande mwingine wa mzani. Kwa tumepewa 3.62 grams, kwa inakuwa 3.62 times 10 power negative 3 kilograms times g ambayo ni 9.8 times the, okay, ni mass times gravity, so mg ni sawa na surface tension force, ambapo surface tension force tumesema ni tension, surface tension times the effective length, okay, times the effective length. So the effective length for this case, okay. So the effective length ni lazima ufahamu kwamba hii ni surface nilichora hapa. Kwa hiyo tuna internal na external diameter, okay. So tuna radius ya external na radius ya internal. So effective length ni kwamba tunaangalia sasa pande zote ambazo zina liquid. Ndio tulisema hivyo, tunaangazia pande za ambazo zimegusana na liquid. Kuna upande wa nje. Kwa length ya upande wa nje itakuwa ni, hii ni cycle, itakuwa ni 2 pi r, lakini ni r ya external kwa sababu inatumia, tunaongelea hii cycle kubwa ya nje yenye radius r ya external. Kwa hiyo plus hii ndo ni effective length. Sasa ndani this case diameter yake sio sawa na ya nje, ina internal diameter yake, kwa ni 2 pi r ya internal diameter, okay. Tofauti na mwanzo ambacho kilikuwa ni kiwaya kimoja lakini external na internal. So kilichopo nje ukiangalia diameter ya nje na ukiingia ndani the cycle still na diameter ile, kwa unachukua 2 times 2 pi r, lakini this time nje ina different diameter na ndani kuna different diameter. So effective length itakuwa ni 2 pi, okay. Hapa tumepewa diameter, okay. So inabidi tuzidivide by 2 tupate radius. Internal diameter ni 7.4, kwa internal radius inakuwa ni 7.4 divided by 2, 3.7. External diameter ni 7.8, so external radius inakuwa ni 7.8 divided by 2 ambayo ni 3.9. So finally the effective length inakuwa 2 pi r
E plus R internal. So hii ndio effective length. Kwa ndo unafanya kama nilivyopata hivi. Then basi it means surface tension unaweza ukaipata kwa kutumia surface tension ni sawa na weight ya body ambayo ilikuwa kwenye other side ya mzani divide by effective length. Put in the numbers, you get the answer. So we are having water that is kept in a beaker of radius 5 cm. Consider the diameter of the beaker on the surface of water. Find the force Y by which the surface on one side of diameter pulls the surface on the other side. So it means wanachokitaka kwamba una beaker na ina diameter yake, ni kama ile imaginary line. So wao wanachotaka ni force ya upande mmoja, So tunafahamu kwamba force maana yake upande mmoja ni surface tension but on one side, kwa hiyo inajua ni surface tension times effective length. For effective length for this case tumeambiwa in one side, okay, one side pulling the other side, so it means surface tension ya 0.075 times length moja wapo ambao ni manake tumeambiwa kwenye diameter, okay, diameter kwa length yetu ni diameter nzima, okay, length yetu ni diameter nzima ambao ni 10 cm, so times 0.1 meter. So we put in the numbers, unakuja kupata kwamba force of surface tension ni hii hapa, surface tension force. You have a wire ring of 3 cm radius resting flat on the surface of liquid is raised. The pull required ni hiyo, more before the film breaks than it is afterwards. Find the surface tension. So tunajua lift force ni sawa na weight plus force lift force. Ni sawa na weight plus force surface tension. Tumesema tusipopewa weight it is just safe to ignore it. Pull required ni hiyo hapo. Maana yake pull required ni 3.03 times G. Okay, wamemultiply na 980 kuziconvert kwenye dynes. Okay, kuziconvert kwenye dynes. So the point is ni kwamba finally hapa the question inatutaka tutafute surface tension. So we know force ya surface tension is sawa na surface tension T times the effective length, ambayo effective length for this case tumeambiwa ni wire, okay, ni wire una ring ya radius 3 cm. Kwa tunajua ni effective length ni 2 pi r, maana yake hiyo ni ya nje, tukiconsider na ndani kwa inakuwa twice. Hii ndio inakuwa effective length. So surface tension inakuwa ni sawa na hiyo lift force divide by 4 pi r. Kwa ndo alichokifanya hapa, 4 pi times radius ni 3 cm, na ametumia the lift force in terms of dynes, anakuja kupata jibu in dynes per cm. Otherwise unaweza kuziconvert kwenye SI units, na preferably for your case hautaki complicate na watakupa maswali yako values in terms of SI units. You are having a maximum force in addition to the weight required to pull a wire 5 cm long from a surface of water at 20 degrees centigrade is 7 to 8 dynes. Calculate the surface tension of water. So it's just the same, okay. Kwamba lift force ni sawa na weight plus force ya surface tension, hatujapewa weight, so it is just safe to ignore. Na bahati nzuri amekwambia maximum force in addition to the weight. Akishakwambia in addition to the weight, maana yake anataka tu force ile ambayo utamuongezea weight ili kuform the lift force, okay, the lift force. So tunayo lift force tumeambiwa ni 728 dynes. So force ya surface tension ni sawa na surface tension times the effective length. For this case tumeambiwa a wire is 5 cm long, okay, so the wire is 5 cm long, so it means length kama ni wire una two sides, this side na this side, so length yake maana yake tutamultiply na 2 times 10 times 5 inakuwa ni 10, ndio maana napata weight divide by 10 na kuja kupata hii surface tension ni sawa na that dynes per centimeter. The further examples here, you have a thin wire is bent in form of a rectangle of length 4 cm and breadth 3 cm. What force due to surface tension does the side experience when a soft film is formed
in the frame. So you are having a rectangle, okay, 4 centimeter, 3 centimeter. So the question is, what is the force due to surface tension does the side experience when a soap film is formed in the frame? Okay, so we know kwamba force ya surface tension ni sawa na surface tension times effective length. So length of frame tumepewa ni hiyo hapo, na breadth ya frame ni hiyo hapo, na surface tension tumepewa hiyo hapo. Tunatakiwa tutafute the surface tension force. So tunajua effective length ya hii body itakuwa ni perimeter. Kwa zikiwa body ikiwa just straight ni rahisi, ikiwa circular ndio maana tunatafuta perimeter tu pia. Lakini rectangular maana yake inabidi tutafute perimeter. Na perimeter maana yake ni sum of all sides. Sasa hapa inabidi ukumbuke huko ulikokuwa huko shule ya msingi huko. Kwa ni 2L plus 2W unapata perimeter. Kwa maana ni 2L plus 2W ambayo ni length times width au length plus width. So effective length inakuwa twice kwa sababu okay, kwa sababu maana yake kuna soft film ndani na kuna soft film nje, kwa sababu waya umewekwa kwenye hiyo material ya maji. So kuna total fluid ambayo iko nje ya rectangle na ndani ya rectangle, so inakuwa twice the perimeter. Okay, so we are looking for the surface tension force of which hii wire in experience. So ukishapata effective length, then it is just simple na multiply na hiyo. Trick ni kwamba kwenye form kutengeneza effective length tunabidi uwe makini kuangalia how many surfaces of the body are actually in contact with the fluid. A rectangular glass plane ina height ya 10 cm na breadth hiyo na thickness hiyo. Kwa hiyo hii yenyewe ni tofauti. So hii yenyewe una kifaa ambacho ni cuboidal. Okay? Una kifaa ambacho ni cuboidal na umeambiwa kina rest with the largest face flat. Maanake largest face ndio hii ambayo tumeilaza sisi. Maanake tuna hii face na face ya chini, ambayo ya chini logically kwa hii arrangement ndio inakuwa largest. So calculate the additional force required to pull the plane clear of water. And what is the force due to surface tension acting on the plane if it is held vertically with the edge of longest side just touching the surface of water. So it means hiyo ni part ya pili. Part ya kwanza tumeulizwa additional force required to pull. Additional force, akisema tu additional force maana na ignore the weight. Kwa lift force inakuwa ni sawa na surface tension times effective length. Kwa effective length ndo trick hapa. Okay, effective length ndio trick hapa. So you have this rectangular glass plate. So in case of rectangular plate, the water weighs only its outer edges. Okay, hence the effective length ni sawa na perimeter. Kwa sababu gani? Ukiwa na waya, maji yanaweza yakaikuwa huku nje na yanaweza yakaingia hapa ndani. Lakini ukiangalia hii glass kwa juu kwa mfano, haiwezi maji yakaingia ndani kwa sababu hii ni solid humu ndani. Kumbuka hii ni rectangular glass plane. Kwa kuna only one surface, okay, touching the water. Okay, kuna only one surface ambayo ni outside kwa sababu ndani maji hayawezi kuingia. So the effective length inakuwa tu ni perimeter ya hiyo rectangular side ambayo iko in contact na surface ya water, ambayo perimeter hiyo ni sawa na 2 length plus 2 width, ambayo ndio effective length. Out of that ukishapata effective length na multiply na surface tension unapata jibu. Kwa kesi ya pili, okay, tumeambiwa kwamba it is held vertically with the longest side touching the water surface. It means sasa longest side ambayo ni hapa should touch the water surface. So tunaibinua hivi. Okay, so that we have kitu kama hichi. Hii slab inakuwa imesimama hivyo, afu huku ndo water surface inasimamia kuja towards our face. Okay, the longest side ndo hii, manake ukiibinua hivi kitakachokuwa kina touch maji ni hii longest side na hii thickness. Kwa it means this time the effective length itakuwa ni only one side kwa sababu ndani ni solid, maji hayawezi kuingia au soap au whatsoever liquid it is.
Kwa the effective length we just have the perimeter itself 2w. Okay, so tuna sum hapo kwa the length ambayo ni 10 na breadth ambayo ni 0.2. So we put in the number na kupata effective length multiply na surface tension unapata force. So differentiate ukiwa na hii, ukiwa na wire ukiwa bent. Wire ukiwa bent ndani pako free liquid also kuingia na huku nje kunakuwa na liquid. So perimeter yake 2L plus 2W, hii tunai multiply by 2 kwa sababu kuna nje na ndani. Tofauti na ikiwa rectangular glass plane. We also have a glass tube of internal diameter 3.5 cm and thickness here. It is held vertically with its lower end immersed in water. Find the downward pull on the tube due to surface tension. Kwa tunajua surface tension ni sana surface tension force sasa. Okay, ni sasa surface tension times effective length. Kwa surface tension tumepewa effective length sasa. Maana yake hii itakuwa ni glass tube ina internal diameter kama tulivyofanya kule, internal diameter na external diameter. So kuna huku nje kuna maji na ndani kuna nafasi maji yanaweza kaingia. So it means effective length ni pi 2 pi r ya huyu wa nje 2 pi r external plus 2 pi r wa internal. Kwa hiyo ndio total length umecover ndani sako yake ni ndogo hii ambayo radius yake ni internal na hii ya nje radius yake ni kubwa ambayo radius yake ni external. So utaona hapa effective length is sana 2 pi r internal plus 2 pi r ya outside. Then ukishaweka hapo effective length basi una multiply na surface tension na unapata your force due to surface tension. Yes, so that's it. So we are having a film of water is formed between straight parallel wires each of 10 cm long na separation is 0.5 cm. Question is calculate the work required to increase 1 mm distance between the wires. Surface tension umepewa. So we are having two wires, okay, that are 10 cm long, 10 cm, and the distance between the two wires is 0.5 centimeters. So we have a film of water here. Okay, the question is asking us to increase this distance between the wires by 1 millimeter. Okay, it means the new distance between the wires is 0.5 centimeters plus 1 millimeter. Okay, so it means kuna change in area. Kinachobadilika hapa, it means kuna area 1 na area 2. So why am I saying this? It's because surface energy, okay, surface energy tulisema ni sasa na work done divide by area. Okay, surface energy ambayo ni sasa na surface tension. It means work done ni sawa na tension. Kumbuka hii tulisema ni a unit area. So times change in surface area. As we say that work done ni sawa na tension, surface tension times change in surface area, not just area. Kwa sababu area kama area by itself utaiongelea kwamba kuna work done considering kwamba mwanzo haikuwa formed, ilikuwa 0 na sasa imekuwa formed, maana yake ingekuwa ni 0 minus ile area, kwa ingebaki tension times area. Lakini hapa for any other comparison, kwa mfano hapa kulikuwa na area 1 kwenda area 2, kwa hiyo work done kupata the surface, kwa work done divide by area formed. Okay, the area formed. So kumbuka our reference ilikuwa when it was 0.5 na second case ni when it is 0.5 plus 1. It means tukitaka area formed ni tofauti ya area iliyokuwa hapa na kwenda hapa. This area ambayo imekuwa formed, change in surface area. So we have the surface tension tumepewa 72 times 10 power negative 3. But change in area sasa. We know area ni sasa na length times the separation. Okay, so we have the initial ambayo ni 10 times 0.5 tunapata 5 cm squared au 5 times 10 power negative 4 meter squared. Okay, so we have the final surface area, maana yake length sasa separation ikiwa 0.5 plus 1 mm. Kwa 0.5 plus 0.1. Okay, tumechange kwenye centimeter 0.1 cm. Kwa tunakuwa na 10 times 0.6 cm. Kwa tunakuwa na 6 cm au 6 times 10 power negative 4 meters squared. Kwa hiyo ni surface area mpya. So the change in surface area, area 2 minus area 1, area 1 minus area 2, we just want the difference. Ni sawa na initial minus
the final minus the initial. Kwa 6 minus 5 tunapata ni 1 times 10 power negative 4 meters squared. So hii ni change in surface area. Remember kuna one side. So this film ina two sides. Kuna this side na this side. Okay, au juu na chini, whatsoever you decide to consider. Lakini hii inatokea wapi? Na ile concept tulisema kwamba imaginary line tunayoongelea. Okay? Surface tunayoongelea, kumbuka hii inakuwa ina thickness fulani. Okay, inakuwa ina thickness fulani. Kwa hiyo inakuwa ni surface fulani ambayo iko namna hii. Okay? So area tunayoongelea ni hii ya juu na huku chini. So kuna increase in area two sides, juu na chini. Kwa inapoongezeka inakuwa surface tension ina act both sides. So remember where the two is coming from. So always remember hiyo two si sawa, because if you don't put that two, okay, consider that the film has two surfaces, ya juu na ya chini. So surface tension is acting up on the film and is acting down on the film. If it is an imaginary line, the surface tension is acting left and right. So always remember that two surfaces, surface tension always acts. Na hapa ndo wanapokosea watu wengi. Remember these two, usisahau. So either uje kuimultiply huku 2 kwenye change, au unavyo multiply surface area, initial surface area, total surface area. Hii kumbuka ilikuwa for one side. Ukitaka total surface area for both sides huku mwanzo, tangia mwanzo utakuwa multiply na 2. Kwa hapa ingekuwa ni 10 times 10 power 4 na final ambapo tulipata 6 ingekuwa ni 12. So 12 minus 6 minus 12 minus 10 ingekuwa ni 2, ambapo ni sawa sawa na ile change ambayo tukaja kumultiply na 2 baadaye. So always remember kuna two surfaces, except somewhere tutakuja kuona ambapo hakuna two surfaces. So finally change in surface area tumepata na surface tension tunayo. Put in the numbers tunapata that amount. So kwa kujishughulisha kidogo zaidi, kwa mfano tuna a more complicated question. Suppose we have specific latent heat vaporization. Okay? And the surface tension is imepewa as 7.5 times 10 power 4 joules per kilogram na umepewa surface tension 4 times 10 power negative 2 Newton per meter. So relative molecular mass of the liquid ni 40. Estimate number of molecules in 1 centimeter squared of the liquid. So it is just easy. Kwamba unataka kuangalia, cha kwanza ni kuangalia what is the energy. Okay, because tumepewa latent heat ya vaporization. Aim ni kuondoa hii joules ili ubaki na kilograms ndio zije kuzitumia kwenye molecular mass. Huo ndo siri. Kwa cha kwanza cha kufanya ni kama tulivyofanya hapo kwamba work done ni sawa na surface tension times surface area. So for this case surface area inatoka kwenye 0 kwenda kwenye hii area. Okay, so it means tutakuwa na surface tension ambayo ni 4 times 10 power negative 2 times surface area ambayo ni 1 centimeter squared au 1 times 10 power negative 4 meters squared times 2 because ina two surfaces. So finally hii 4 na hii 2 zitakuwa ni 8 times 10 power negative 6 joules. So we know kwamba latent heat vaporization ni sawa sana heat energy divided by mass. So to get the mass ni sawa sana energy divided by latent heat. So energy tulionayo ni 8 au work done times 10 power negative 6 joules na the latent heat vaporization tulionayo ni 7.5 times 10 power 4 joules per kilogram, inapanda juu kilogram. So this is our mass. Okay, but we know kwamba number of molecules, hii ni chemistry sasa ndugu zangu wa PGM, inabidi tu hapa mkubali kuijua hii sasa. Number of molecules, okay, divide by Avogadro's number ni sawa na number of moles. Number of particles, number of molecules, number of ions, whatsoever. So number of particles N ni sawa na number of moles times Avogadro's number. But we know number of moles ni sawa na mass over molar mass. Okay, mass over molar mass times Avogadro's number, tunapata number of particles. For this case tumeulizwa molecules. So mass tunayo, it's what tulikuwa tuna calculate hapa, ambao ni 8 times 10 power negative 6 divided by 7.5 times 10 power 4. So we put in the mass
Molar mass tunayo ambayo ni 40 na Avogadro's number tumepewa Avogadro's constant 6 times 10 power 23. Put in the numbers utapata jibu ni hili hapa. So the important thing hapa ni kukumbuka the concept ya work done na relation na free surface energy na relation ya surface tension. As we shall see, hii ni basic muhimu sana kwenda kwenye kusoma applications za hii kwenye bubbles, kwenda kusoma kwenye other materials ambazo zina depend on surface tension.